ఇనర్షియాలో ఇది ఎంత మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది అది తీసేసేయండి. పైన కింద పెడితే ప్యారలల్, పక్క పక్కన పెడితే ఇట్లా కాదు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. సి వెన్ దే గెట్ సేమ్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్. హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. సో ముందుగా నా పేరు సర్వేష్. ఐ హావ్ బీన్ వర్కింగ్ యాజ్ ఫిజిక్స్ ఫ్యాకల్టీ ఫ్రమ్ ద పాస్ట్ 9 years. So main purpose of creating this channel Physics B is to train for competitive exams, whether it is mains, advanced, EPSET, NEET, ఏదైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత మీరు రాసేది కావచ్చు, దానికి ప్రిపేర్ అవ్వడం. సో ఇనీషియల్ డేస్లో వి విల్ ప్రిపేర్ ఫర్ మెయిన్స్. ఏదైతే మీరు ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో phase 1లో జరిగిన జనవరి మంత్లో జరిగిన ఎగ్జామ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అక్కడ ఎక్కడో ఒక చిన్న రిగ్రెట్ ఉంటుంది. ఇంకొంచెం బెటర్గా రాస్తే బెటర్ పర్సంటేజ్ వస్తుండే, లేకపోతే లైక్ ఒక చిన్నపాటి గిల్ట్ ఉంటుంది, నాకు వచ్చిన క్వశ్చన్ చేయలేకపోయినా, రైట్? ఇట్లాంటివన్నీ క్లియర్ చేద్దాం. సో వాట్ ఐమ్ ఐ థింకింగ్ ఇస్, ఈ సెషన్లో సో వీ విల్ బి డిస్కసింగ్ ఆల్ దిస్ phase 1 క్వశ్చన్ పేపర్స్. సో ఒక్కొక్కటి డిఫరెంట్ మోడల్స్తోని, ఆ ఒక్క ప్రాబ్లమే కాకుండా దానికి డిఫరెంట్ మోడల్స్, డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ అప్రోచ్తోని డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, లేటర్ ఆన్ మీకు ఎంసెట్ ఉంటుంది కాబట్టి సో వీ విల్ బి డిస్కసింగ్ ఎంసెట్ ఆల్సో. ఒక 30 days ప్రోగ్రామ్ లాగా ప్లాన్ చేసుకొని ఐ విల్ బి రిలీజింగ్ ఎ కోర్స్. ఓకే, సో యూ కెన్ వాచ్ ఇట్ ఆన్ యూట్యూబ్. సో నౌ అండ్ వై ద ఛానల్ నేమ్ ఇస్ ఫిజిక్స్ బి. సో ఒకటే వన్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ అబౌట్ దిస్ బి ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బిజీ. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఎనర్జెటిక్, అండ్ దానికి ఒక ఇంటెలిజెంట్ వే ఆఫ్ అప్రోచ్ ఉంటుంది. సో ఈ 3 qualities మీ దాంట్లో ఉండాలని చెప్పి ఐ created this physics B. Okay, so now oka chinna request from my side, please suggest this channel if you think it is worth. So please suggest this channel to your friends. ఒకవేళ పెద్దవాళ్ళు చూస్తే మీ రిలేటివ్స్లో కూడా ఎవరో ఒకరు ఖచ్చితంగా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళకు కూడా సజెస్ట్ చేయండి. రియల్లీ ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్. సో వితౌట్ వేస్టింగ్ టైమ్, నౌ లెట్స్ స్టార్ట్ దిస్. ఫైన్. So this is the question appeared in 22/01 dated నాడు వచ్చింది question. Okay, so first read the question. Right, ఇక్కడ సింపుల్ యూనిట్స్ అండ్ డైమెన్షన్స్ నుంచి వచ్చింది question. ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ whenever it comes from units and dimensions, you should not like మనం దాన్ని ఆ ఆపర్చునిటీని మిస్ చేయొద్దు, ఖచ్చితంగా 4 marks పడాల్సిందే. So what is the question here? It is magnetic field mu naught is permeability of free space. B magnetic field అని ఇచ్చిండు. ఓకే, సో mu naught వచ్చేసి permeability of free space అట. Dimensions of B by mu naught. He is asking dimensions of B by mu naught. So simple, if you know the formula for magnetic field, ఏ ఫార్ములా తెలిసినా కూడా చేయొచ్చు. అట్లా అని చెప్పి ఏ ఫార్ములా పడితే ఆ ఫార్ములా పెట్టినాం అనుకోండి, టైం టేకింగ్. సో సింపుల్ ఫార్ములా హియర్ వి గాట్ B is equals to mu naught into N into I. ఈ ఫార్ములా ఏంటిది? What is this? This is the formula of magnetic field inside a solenoid. Solenoid అయినా అవ్వచ్చు, toroid అయినా అవ్వచ్చు, anything that is the formula where N is number of turns per unit length. Okay, so now what will be the answer? Well, అడిగింది ఏంటిది? B by mu naught. So B by mu naught is equals to N into I. This N into I you can write N by L into I. Okay, సార్ N by L ఎన్ ఒకటేనా? నో, దే ఆర్ నాట్ సేమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఒక వైర్ తీసుకొని దాన్ని సోలార్ లాగా తయారు చేసింది ఎట్లా. ఓకే, సో హియర్ N స్టాండ్స్ ఫర్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్. ఏది? స్మాల్ n. అదే క్యాపిటల్ N అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్, విచ్ మీన్స్ ఈ పర్టికులర్ లెంత్ లో ఎన్ని టర్న్స్ ఉన్నాయి, ఎంత లెంత్ లో ఉన్నాయి, దాట్ ఈస్ స్మాల్ n. సార్ ఒకటే ఉంటుంది కదా? ఇట్ వోంట్ బి లైక్ దట్. ఇప్పుడు ఒకటే వైర్ ఉంది, దాన్ని స్ప్రింగ్ లాగా రోల్ చేసేళ్ళు. సో యూ విల్ హ్యావ్ 1 టర్న్ ఈచ్. అదే ఒక బంచ్ ఆఫ్ వైర్స్ తీసుకొని రోల్ చేస్తే నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ పెరుగుతాయి కదా. సో దట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ మేకింగ్ సోలనాయిడ్. ఇట్ విల్ బి లైక్ దట్. సో ఇక్కడ వీ షుడ్ ఫైండ్ B by mu naught. B by mu naught ఎంత అవుతుంది? N. N స్టాండ్స్ ఫర్ నెంబర్. నెంబర్ కి డైమెన్షన్స్ ఏమి ఉండవు కదా. I స్టాండ్స్ ఫర్ ఆంపియర్ బై లెంత్. సో ఫైనల్లీ ద ఆన్సర్ ఈస్ A power 1 L power minus 1. ఎక్కడ ఉంది ఆప్షన్స్? దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ సింపుల్ వన్ విచ్ అపియర్డ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. నౌ దీనికి రిలేటెడ్ మోడల్ చూద్దాం. దీనికి రిలేటెడ్ మోడల్ ఐ పిక్డ్ వన్ ఫ్రమ్ PYQs. So here work done
వర్క్ డన్ కి ఒక ఫార్ములా ఇచ్చిండు, ఎంత ఆల్ఫా స్క్వేర్ బీటా ఈ పవర్ సంథింగ్ ఈస్ గివెన్. ఓకే, సో అడిగింది ఏంటిది, హీఈస్ ఆస్కింగ్ టు ఫైండ్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ఆల్ఫా. ఓకే, బట్ ఇక్కడ వి డోంట్ నో ఆల్ఫా, వి డోంట్ నో బీటా ఆల్సో. సో వితౌట్ ఫైండింగ్ బీటా యూ కాంట్ ఫైండ్ ఆల్ఫా. సో ఏం చేద్దామని అంటే ఫస్ట్ లెట్స్ ఫైండ్ ఆల్ఫా, సారీ లెట్స్ ఫైండ్ బీటా, దెన్ విల్ ఫైండ్ ఆల్ఫా. ఓకే, ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఎక్కడ ఉన్నా, లైక్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఈ పవర్ సంథింగ్, సైన్ ఆఫ్ సంథింగ్, కాస్ ఆఫ్ సంథింగ్, లాగ్ ఆఫ్ సంథింగ్, ఇట్లాంటి ఫంక్షన్స్ ఏదున్నా కూడా మీకు ఒక డైమెన్షన్లెస్ క్వాంటిటీ అది. ఎందుకనంటే ఇప్పుడు సైన్ 30 degrees 1/2, సైన్ 60 √3/2, e power 2, it also have some value, right? So anything e power something, sine of something, cos of something, log of something, ఇట్లాంటి ఫంక్షన్స్ ఎక్కడ వచ్చినా కూడా దానికి డైమెన్షన్స్ ఉండవు. ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ డైమెన్షన్స్. సో విచ్ మీన్స్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ టర్మ్ బీటా ఎక్స్ స్క్వేర్ కే ఇంటూ టీ, దిస్ డజంట్ హ్యాస్ ఎనీ డైమెన్షన్స్. డైమెన్షన్స్ లేకపోతే ఏమవుతుంది, సమ్ m power 0, l power 0, t power 0 అంటే దాని అర్థం ఏంటిది, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1. సో డైమెన్షన్లెస్ క్వాంటిటీస్ షుడ్ ఆల్వేస్ బి కెప్ట్ యాజ్ 1. సో 1 అని పెట్టుకోండి. ఇక్కడ టర్మ్స్ మనకి ఇచ్చేసింది ఆల్రెడీ, ఏమని, ఎక్స్ అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ అని, ఐ కెన్ పుట్ ఎల్ స్క్వేర్ కే, కే మీన్స్ వాట్, కే అంటే బోల్ట్జ్మాన్ కాన్స్టెంట్. సో సడన్ గా స్ట్రైక్ అవ్వకపోవచ్చు, కే కి డైమెన్షన్స్ సడన్ గా స్ట్రైక్ అవ్వకపోవచ్చు, బట్ ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ సమ్ సెట్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ you can derive within no time, you can derive like ఇక్కడ చూడండి k is Boltzmann constant అని అన్నాడు. సో Boltzmann constant తో ఉన్న ఫార్ములా ఏంటిది, ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్. సో PV is equals to mu RT కదా, అందులో Boltzmann constant ఎక్కడ ఉంది, here you can write mu in terms of number by Avogadro number, R ని Na into Boltzmann constant రాయొచ్చు into T. So here I can cancel this Na and Na. So PV is equals to NKB into T, right? ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఈ KB అనేది బోల్ట్జ్మాన్ కాన్స్టెంట్, N అనేది నెంబర్, N కి యూనిట్స్ ఏముండవు, T is టెంపరేచర్, P into V, P multiplied with V. So P multiplied with V కి డైమెన్షన్స్ ఏంటి, these dimensions is nothing but work done dimensions. వర్క్ డన్ కి మీకు కనుక డైమెన్షనల్ ఫార్ములా గుర్తుంటే, దట్ ఈస్ ml స్క్వేర్ t పవర్ -2 అనేది మీకు గుర్తుంటే అదే దీనికి పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, ఆర్ ఇఫ్ యూ డోంట్ రిమెంబర్ ఆల్సో ఫైన్, ప్రెషర్ అంటే ఫోర్స్ బై ఏరియా కదా ఇంటూ వాల్యూమ్, రైట్? సో ఫోర్స్ డైమెన్షన్స్ ml t పవర్ -2, ఏరియా అంటే l స్క్వేర్ ఇంటూ వాల్యూమ్ అంటే l క్యూబ్. సో ఐ కెన్ క్యాన్సిల్ దిస్ ఎల్స్. సో యూ విల్ గెట్ l ఉంటుంది ఇక్కడ, l multiplied, so you will get ml square t power -2. This is dimensional formula for P multiplied with V, pressure into volume. Okay, but మనకు కావాల్సింది ఏంటిది, బీటా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో నౌ ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ ద డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఫర్ KB. KB కి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఏమైతే చూడండి ఇక్కడ నుంచి. సో ఐ కెన్ రైట్ KB is equals to PV by N, N అంటే it doesn't have any dimensions out వదిలేసేయండి, by T, right? So PV dimensional formula is what, ml square t power -2. So temperature ki you can put Kelvin or K simply, right? Now coming back to the original equation, ikkada beta L square K into T. K ante Boltzmann constant kada, ikkada temperature ki Kelvin, ikkada Boltzmann constant ki KB అని రాస్తున్నాను, అందుకే differentiate చేయడానికి. So I can write beta L square, Boltzmann dimension ml square t power -2 by Kelvin multiplied with Kelvin. I can cancel Kelvin and Kelvin, which is equals to 1. So ఈ L square కూడా cancel అయిపోతుంది. So beta value ఎంత వస్తుంది, m t power -2. Okay, so what we should find alpha. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే క్వశ్చన్ లో డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ఆల్ఫా అడిగాడు. ఓకే, బీటా తో అవసరం లేదు, కానీ బీటా తెలిస్తేనే ఆల్ఫా తెలుస్తుంది. Here you take this equation, W equals to alpha square into beta into e power something. ఈ e power something అంతా మనకు అవసరం లేదు, ఎందుకు, it doesn't have any dimensions. So work done is equals to alpha square into beta అనే తీసుకోండి. Work done is equals to alpha square into beta. Work done dimension formula is ml square t power -2.
alpha square తెలియదు, beta is m into t power minus 2, right? So I can cancel this m t power minus 2, m t power minus 2, alpha square equals to L square, alpha will be equals to L. So that is the dimensional formula for alpha. Itla find out చేయాలి. Maybe this time ఈ shift లో ఇట్లాంటి మోడల్ అడగొచ్చు if they want to make it tough. Okay, right, let's move on to the next question. ఈ question కూడా మనకు వచ్చింది 2201. right, so this is projectile question. projectile question నుంచి apart from inclined projectile ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఇంకా ఈజీగానే ఉంటాయి. ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకొని సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసి వచ్చేస్తాయి. కొన్ని కాన్సెప్చువల్ గా బేసిక్ మీద ఉంటాయి, మిగతా అన్ని ఈజీగానే ఉంటాయి లైక్ దిస్ ప్రాబ్లం. బట్ ఇక్కడ చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ మనం ఏం చేస్తామనంటే చూద్దాం. పార్టికల్ ప్రొజెక్టెడ్ అట్ యాంగిల్ ఆఫ్ 30 degrees ఫ్రమ్ ద హారిజాంటల్. ఓకే, సో ఈ యాంగిల్లో ప్రొజెక్ట్ చేసిండు. సో దిస్ యాంగిల్ ఇస్ 30 degrees. With what velocity? 60 meter per second తో 60 meter per second తో ప్రొజెక్ట్ చేసిండు. The height traversed by the particle in the first second is h0. ఓకే, సమ్ ఏదో ఫస్ట్ సెకండ్ లో ఇంత హైట్ ట్రావెల్ చేసింది అని అనుకుంది. దిస్ ఇస్ ద హైట్ ట్రావెల్ ఎట్ t is equals to 1 second. ఓకే, నెక్స్ట్ అండ్ హైట్ ట్రావెల్స్ ఇన్ ద లాస్ట్ సెకండ్. అంతే, ఇక్కడ వరకునే చదువుతారు, మళ్ళీ చదవదు ఇదంతా. హైట్ ట్రావెల్డ్ ఇన్ ద లాస్ట్ సెకండ్ అంటే సార్ లాస్ట్ సెకండ్ కదా, మేబీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉండొచ్చు సార్. ఓకే, ఫస్ట్ సెకండ్ ఎంత ట్రావెల్ చేసిందో లాస్ట్ సెకండ్ కూడా అంతే ట్రావెల్ చేస్తుంది. సో రెండింటి రేషియో అయితే 1:1 ఉండొచ్చు. నో, ఇక్కడ కంటిన్యూ చూడండి. బిఫోర్ ఇట్ రీచెస్ ద మాక్సిమం హైట్ అంటే దిస్ ఈజ్ నాట్ ద లాస్ట్ సెకండ్. ఓకే, సో హియర్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ దిస్ ఈజ్ మాక్సిమం హైట్, సో ఏదైతే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి టైం ఉందో అది లాస్ట్ సెకండ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే బిఫోర్ రీచింగ్ మాక్సిమం హైట్ దట్ ఈస్ ద లాస్ట్ సెకండ్ హీఈస్ ఆస్కింగ్. సో ఈ హైట్ ఎంత అని అన్నాడు? దిస్ హైట్ హీ సెడ్ ఇట్ యాస్ h1, right? So h1 and h0, he is asking the ratio of h0 is to h1. So if you remember distance covered in nth formula, nth second, so problem will get simple. So nth u plus a by 2 into 2n minus 1. ఈ ఫార్ములా గుర్తుండాలి, ఇదే ఈ ప్రాబ్లం కి మెయిన్. s nth ఫస్ట్ సెకండ్ లో it is h0, u value, u అంటే you should not keep 60 meter per second. ఎందుకు 60 meter per second ని if you resolve into components, this will become 60 sin 30 which is equals to 30 meter per second, and this becomes 60 cos 30 కదా. 60 cos 30 మీద ఏ ఎఫెక్ట్ ఉండదు. 60 cos 30 will remain same. ఎందుకనంటే there is no acceleration along horizontal direction. ఓన్లీ వర్టికల్ గానే యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఓన్లీ దిస్ 30 meter per second విల్ బి ఎఫెక్టెడ్. దిస్ ఇస్ ద వర్టికల్ కాంపోనెంట్. సో మనకి ఇక్కడ దిస్ ఈస్ uy, ఓకే, ఆర్ యూ కెన్ సే దిస్ ఇస్ ay లైక్ దట్. సో uy ఎంత 30, యాజ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అప్ ay ఇస్ -10 by 2 into 1 minus 1. ఎంత అవుతుంది? 2 ones are 2 5s. So it is 30 minus, how much it's going to be? 30 minus 5, 25 meters. So first second low it traveled 25 meters, right? The height is 25 meters. Next, we should find the height traveled in the last second before it reaches the maximum height. అంటే whatever this height is there, sorry, ఇక్కడ ఇది కాదు height, actually ఇంత height. So ఈ height ఎంత? Just okay. So the ratio of height h0 is to h1. Now last second ఉన్నాడు. Last second అంటే మనం total time find out చేయాలి first. So let's find total time, that is 2u sin theta by g. So 2 into 60 into sin 30, that is 1 by 2 into 10, divided by 10, 0 0 2 to cancel. So this is 6 seconds. Last second anangane 6th second anukokandi. What is last second here? See, this is the time taken from here to here. Total time enta ante 6 seconds. Maximum height reach avvadaniki enta time padtadi? 3 seconds padtadi. Maximum height reach ayye last second ante third second is the answer. So I mean third second is the time. Okay, so you should take third second, which means
S nth, same formula. So H1 is equals to Uy plus A by 2 into 2n minus 1. So Uy value ento ikkada Uy is same, that is 30 minus 10 by 2 into 2 into 3 minus 1. Okay, so if you solve this you'll get 5 meters. So H1, he is asking ratio. Then ratio H1 is to H0, H0 is to H1. H0 is to H1, 25 is to 5, that is 5 is to 1. So that is the answer. Okay, so let's see, let's go on to the next question. Right, again this is the question appeared in your mains. So question is about vertical circular motion. Okay na, ఒకసారి చూద్దాం question. A bob of mass m is suspended at a point O. Okay, O దగ్గర suspend చేసింది by a light string of length L, left to perform vertical motion, circular motion shown in the figure. Initially by applying horizontal velocity V0 at the point A, the string becomes slack. Okay, so this is the hint he gave. String slack ఎప్పుడు అవుతుంది, టెన్షన్ జీరో అయినప్పుడు. ఓకే, టెన్షన్ జీరో అవ్వాలి అని అంటే హియర్ మినిమం వెలాసిటీ యూ షుడ్ గివ్ రూట్ 5gr. r అంటే ఇక్కడ రేడియస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లెంత్ కాబట్టి సో ఐ కెన్ కీప్ రూట్ 5gl. మినిమం హారిజాంటల్ వెలాసిటీ టు గివ్ టు a bob or a ball to perform vertical circular motion is root 5gl. ఇట్లాంటి కేసులోనే ఏమవుతుంది గుర్తుందా, హియర్ టెన్షన్ becomes zero whatever, let's say here it has some velocity v. So ఇక్కడ ఎంత mv square by r or mv square by l. So downwards we have mg. So this mv square by l is equals to mg. mm cancel, you will get v is equals to root gl. So ఇక్కడ v equals to root gl. ఇక్కడ ఏముంది, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంది, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంది. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎంత, ఇది రిఫరెన్స్ లైన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ mg12. దీని కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత, హాఫ్ mv square. v square is nothing but gl. సో దిస్ టోటల్ ఎనర్జీ మస్ట్ బి సేమ్ ఎక్కడైనా కానీ. సో ఇప్పుడు ఇది సాల్వ్ చేయండి, మీకు ఎంత వస్తుంది, దిస్ ఇస్ టోటల్ ఎనర్జీ. సో యూ విల్ గెట్ దిస్ ఇస్ 2mgl. సో 5mgl by 2, ఇది టోటల్ ఎనర్జీ. సో ఈ టోటల్ ఎనర్జీ ఇక్కడ ఉంటుంది కదా, అవునా కదా, ఎందుకంటే హియర్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ జీరో, రిఫరెన్స్ లైన్ మీదనే ఉంది బాబ్. సో ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ జీరో. So whatever we have is kinetic energy, that is equals to half mv square, which is equals to enta 5mgl by 2. So this all cheyandi meeku enta ostadi, v is equals to root 5gl ostadi. So indirectly he gave, ఈ హింట్ ఇచ్చిండు అనమాట, ఏమని రూట్ 5gl అని, అంటే మనం ఎంత వెలాసిటీతో ప్రొజెక్ట్ చేసినాం అనేది రూట్ 5gl అని ఇచ్చాడు, రైట్. సో వాట్ హీ ఈస్ ఆస్కింగ్, the ratio of the kinetic energy of the bob at the points B and C. So he is asking kinetic energy ఎక్కడెక్కడ, B దగ్గర, C దగ్గర. మీరు చేయాల్సింది ఏంటి, ఫస్ట్ ఒక రిఫరెన్స్ లైన్ అజ్యూమ్ చేసుకోండి. రిఫరెన్స్ లైన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికైనా ఉండొచ్చు. ఇన్ కేస్ రిఫరెన్స్ లైన్ అబోవ్ ఉంది అనుకోండి బాబ్, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ టేక్ ఇట్ యాజ్ పాజిటివ్. రిఫరెన్స్ లైన్ మీదనే ఉంది అనుకోండి, టేక్ ఇట్ యాజ్ జీరో. కిందికి ఉంది అనుకోండి, టేక్ ఇట్ యాజ్ నెగిటివ్. ఓకే, సో యూ కెన్ కన్సిడర్ ఎనీవేర్. సో ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ హియర్, దీన్ని రిఫరెన్స్ లైన్ అనుకుంటున్నా. సో ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ దిస్ యాజ్ రిఫరెన్స్ లైన్. సో ఈ రిఫరెన్స్ లైన్ మీదనే ఇక్కడ బాబ్ ఉంది. సో ఇక్కడ కైనెటిక్ ఎనర్జీ హాఫ్ mv స్క్వేర్. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉందా, లేదు, బికాస్ ద బాబ్ ఈజ్ ఆన్ ద రిఫరెన్స్ లైన్. సో ఇదే టోటల్ ఎనర్జీ అవుతుంది. టోటల్ ఎనర్జీ ఎక్కడైనా సేమే, అది ఇక్కడ ఉండని, ఇక్కడ ఉండని అని, ఇక్కడ ఎక్కడైనా ఉండని, టోటల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఆల్వేస్ same. So how much we are going to get, total energy is equals to half mv square is 5gl. అంటే టోటల్ ఎనర్జీ 5mgl by 2 అన్నమాట. సో ఇప్పుడు టోటల్ ఎనర్జీ ఎట్ ఏ అయినా, టోటల్ ఎనర్జీ ఎట్ బి అయినా, టోటల్ ఎనర్జీ ఎట్ సి అయినా, ఇట్ షుడ్ బి హౌ మచ్, 5mgl by 2. కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, ఎనర్జీ కెన్ నైదర్ బి క్రియేటెడ్ నాట్ డిస్ట్రాయిడ్. ఇక్కడ ఉన్న కొంచెం కైనెటిక్ ఎనర్జీ కొంచెం హైట్కి పోయింది కదా, పోయేసరికి కొంచెం కైనెటిక్ ఎనర్జీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ లాగా కన్వర్ట్ అయిపోయింది అనమాట. బట్ మళ్ళీ రెండు కలిపితే సేమే ఉంటుంది. ఓకే,
సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ అట్ B ఎంత, లెట్స్ సే. సో ఇక్కడ ఎనర్జీ ఎంత? సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్, ఇక్కడ చూడండి, లెట్స్ సే ఇట్ ట్రావెల్డ్ సమ్ హైట్ h ట్రావెల్ చేసింది అని అనుకుందాం. ఇమాజిన్ హైట్ h ట్రావెల్ చేసింది అనుకుందాం. దిస్ ఇస్ 60 degrees గివెన్. ఇది h అయితే ఇది L మైనస్ h కదా అయ్యేది. ఇది L. L is length of the pendulum or length of the string. So now the point is the bob is here. ఇక్కడ బాబ్ ఉంది, దీనికి ఒక వెలాసిటీ ఉంటుంది ఈ డైరెక్షన్ లో. ఓకే, లెట్స్ సే ఆ పాయింట్ ఏమని ఇచ్చిండు, B. So let's say this is B. So now total energy must be same. Total energy ఎంత, 5 mgl/2. సో ఇక్కడ ఏమేమి ఎనర్జీ ఉంది, ఇట్ హ్యాస్ సమ్ హైట్. ఇంత ముందులాగా రిఫరెన్స్ లైన్ మీదనే లేదు బాబు, రిఫరెన్స్ లైన్ నుంచి పైకి ఉంది. సో దానికి ఒక హైట్ ఉంది, అంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉన్నట్టే కదా. ఎంత అది, mg(h) ప్లస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీని ½ అట్లా ఏం రాయట్లేదు. Why? Because he is asking the ratio of kinetic energy. So kinetic energy at C and at B and రాస్తున్నా సింపుల్ గా. ఓకే, లెట్ ఇట్ బి లైక్ దట్, నో ప్రాబ్లం. సో హెచ్ వాల్యూ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, ఇక్కడ చూడండి. కెన్ ఐ టేక్ cos 60? cos 60 తీసుకున్నారు అనుకోండి, cos 60 adjacent by hypotenuse. సో h is equals to L into 1 minus cos 60 అవుతుంది. So 1 minus 1/2, 1/2. So h is equals to ఎంత, L/2. So substitute చేయండి ఇక్కడ. So kinetic energy at B is equals to 5 mgl/2 minus mgl/2. Right? You will get 2 mgl. So this is kinetic energy at B. And now he is asking kinetic energy at C also. ఈ రేషియో కావాలి మనకి. అండ్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ యాంగిల్ కూడా 60, ఇది కూడా 60. సో లెట్స్ సే లెట్స్ ఫైండ్ అవుట్ దిస్. ఈ రిఫరెన్స్ లైన్ నుంచి ఇంత హైట్ లో ఉంది కదా, దిస్ ఇస్ ద హైట్. ఓకే, సో హియర్ total energy at C is nothing but again potential energy at C plus kinetic energy at C. Total energy at C ఎంత, same value 5 mgl/2. Potential energy ఎంత, potential energy is not simply mgl or mgl/2. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత హైట్ ఉందో ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. See, ఇది half of the diameter, అంటే ఈ వాల్యూ ఆల్రెడీ మనకి L అని తెలుసు కదా. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత, సింపుల్. You can take either this diagram or ఇక్కడ నుంచి cos 60 అప్లై చేయండి. cos 60 is nothing but some, ఇది x అనుకుంటున్నా, ఇది L. yes, so L plus x అంత హైట్ లో ఉంది. x వాల్యూ ఎంత వస్తుంది, if you apply cos 60 x by L, x is equals to L/2. అంటే టోటల్ హైట్ ఎంత, టోటల్ హైట్ is L plus L/2. so here I can write potential energy is equals to mg L plus L/2, that is 3L/2 plus kinetic energy at C. So now you solve this, how much we are going to get? So 3 mgl 500, 2 mgl, mgl 2 cancel, so you will get mgl, which is equals to kinetic energy at C. So he is asking ratio kinetic energy at B is to kinetic energy at C. ఎంత అవుతుంది, 2 mgl by mgl. I can cancel mgl and mgl, so the answer is 2. ఇక్కడ ఒకటే లాజిక్, కింద నుండి పైకి పోతుంటే ఏమవుతుంది, అక్కడ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ గెయిన్ అవుతుంది, కైనెటిక్ ఎనర్జీ లూజ్ అవుతుంది, బట్ ఓవరాల్ ఎనర్జీ విల్ రిమైన్ సేమ్. రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్, సింపుల్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ వర్టికల్ సర్క్యులర్ మోషన్. దీనికి మోడల్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఒకటి. రైట్, లెట్స్ సీ దిస్ ఇస్ మేబీ దిస్ టైం ఇట్లాంటి మోడల్ అడగొచ్చు. ఓకే, నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్, బట్ కొంచెం స్మాల్ చేంజెస్ తోనే. ఎప్పుడైతే నార్మల్ రియాక్షన్ 0 అవుతుందో అప్పుడు ఎంత వెలాసిటీ అటైన్ అయింది, లేకపోతే వాట్ ఈస్ ద హైట్, ఎంత హైట్ దగ్గర ఇట్ లూజెస్ కాంటాక్ట్ విత్ ద సర్ఫేస్, ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా అడగచ్చు. ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్. ఓకే, నౌ లుక్ ఎట్ దిస్ క్వశ్చన్. ఈ బ్లాక్ ని జెంటల్ గా ఈ హెమిస్పెరికల్ సర్ఫేస్ నుంచి జెంటల్ గా పుష్ చేస్తున్నాం. ఎందుకు సార్ జెంటల్ గా అంటున్నారు, స్పెసిఫిక్ గా మెన్షన్ చేస్తున్నాం అంటే, ఇఫ్ యూ పుష్ జెంట్లీ, which means
దానికి కైనెటిక్ ఎనర్జీ నువ్వు ఇవ్వట్లేదు, జస్ట్ అట్లా స్లైట్గా పుష్ చేస్తున్నావు అంటే యు ఆర్ నాట్ గివింగ్ ఎనీ ఎనర్జీ. ఓకే, సో స్లోలీ ద వెలాసిటీ కీప్స్ ఇంక్రీజింగ్. ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? బికాస్ ఇట్ ఈస్ లైక్ స్లైడింగ్ ఆన్ ద ప్లేన్ విచ్ కాజెస్ టు ఇంక్రీజ్ ద వెలాసిటీ కదా. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చే ప్రాసెస్లో ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి వచ్చే ప్రాసెస్లో వాట్ హ్యాపెన్స్ టు వెలాసిటీ? వెలాసిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ వెలాసిటీ కీప్స్ ఇంక్రీజింగ్, ఈ ఎంవి స్క్వేర్ బై ఆర్ వాల్యూ కూడా కీప్స్ ఇంక్రీజింగ్, అంతే కదా. సో ఎంవి స్క్వేర్ బై ఆర్ వాల్యూ అంటే ద ఫోర్స్ విచ్ ఇస్ అవుట్వర్డ్స్ ఆర్ అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్, అది ఇంక్రీజ్ అవుతూ పోతుంటే ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ దగ్గర, ఒక పర్టికులర్ వి వాల్యూ దగ్గర ఇట్ లూజెస్ కాంటాక్ట్. ఎస్, సో జస్ట్ బిఫోర్ లూజింగ్ ద కాంటాక్ట్ ఆర్ జస్ట్ ఆఫ్టర్ లూజింగ్ ద కాంటాక్ట్ కండిషన్ ఏంటిది? సో జనరల్లీ ఇక్కడ మనకి వెయిట్ mg ఉంటుంది. ఎస్, సో ఇఫ్ యూ రిజాల్వ్ దిస్ ఇంటూ కాంపోనెంట్స్, సో దిస్ ఇస్ గివెన్ as theta, వాళ్ళే ఇచ్చిల్లు లక్కీగా mg cos theta, రైట్. జస్ట్ బిఫోర్ లూజింగ్ కాంటాక్ట్ ఏంటిది? mv square by r which is equals to mg cos theta. So you can write v square is equals to mm cancel gr cos theta. Okay, you keep this aside. ఇంకొక ఈక్వేషన్ ఎక్కడ నుంచి ఆబ్టైన్ చేసుకోండి. See here, this is a right angle triangle కదా. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అగైన్ రేడియస్. ఈ వాల్యూ h అని వాళ్ళే ఇచ్చేసిల్లు. దిస్ ఇస్ h. సో ఫ్రమ్ హియర్ వాట్ ఐ కెన్ టేక్ cos theta is equals to h by r. అంతేనా? See, cos theta adjacent by hypotenuse. So h is equals to r cos theta. Right? So let's use this value anywhere. ఇది కూడా పక్కకు పెట్టుకుందాం. Now ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి వచ్చే ప్రాసెస్లో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా? ఇది అబ్జర్వ్ చేయండి. సి జెంట్లీ నేను పుష్ చేసిన, బికాస్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అల్టిమేట్లీ ఇట్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ డౌన్. సో హియర్ వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ స్లైడింగ్ డౌన్ ఆన్ దిస్ ప్లేన్, అప్పుడు ఏమవుతుంది? వెలాసిటీ కంటిన్యూస్లీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా, రైట్. అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నట్టే కదా. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అయినా, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ డిక్రీజ్ అయినా, టోటల్ ఎనర్జీ మస్ట్ బి కాన్స్టెంట్. సో జస్ట్ టేక్ టోటల్ ఎనర్జీ. సో టోటల్ ఎనర్జీ అంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ తీసుకోవాలి, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంటే రిఫరెన్స్ లైన్ తీసుకోవాలి, రైట్. మరి రిఫరెన్స్ లైన్ ఇక్కడ తీసుకుందాం. ఎక్కడన్నా తీసుకోవచ్చు, యువర్ విష్. ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు, ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు, ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు, ఇక్కడ కూడా తీసుకోవచ్చు. బట్ మనకి ఏది ఈజీగా అనిపిస్తుంది, ఏది ఈజీగా సాల్వ్ చేస్తుంది అక్కడ తీసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ టేక్ రిఫరెన్స్ లైన్ సమ్వేర్ హియర్, రైట్. సో రిఫరెన్స్ లైన్ మీదనే ఇనిషియల్ గా బ్లాక్ ఉంది అంటే ఇక్కడ చూద్దాం. దిస్ ఇస్ గివెన్ యాజ్ పాయింట్ ఏ, ఇది బి అనుకుందాం పాయింట్. టోటల్ ఎనర్జీ అట్ బి షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు టోటల్ ఎనర్జీ అట్ ఏ, అంతే కదా. సార్ ఇక్కడ కైనెటిక్ ఎనర్జీ లేదు, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కూడా లేదు, ఎందుకంటే రిఫరెన్స్ లైన్ మీదనే ఉంది కదా బ్లాక్. అంటే టోటల్ ఎనర్జీ అట్ బి ఇస్ జీరో సింప్లీ. ఓకే, సో వాట్ అబౌట్ టోటల్ ఎనర్జీ అట్ ఏ? హియర్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ ఇట్ హ్యాస్ సమ్ వెలాసిటీ v, అంటే దానికి ఒక కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంది విచ్ ఇస్ హాఫ్ mv స్క్వేర్, రైట్. అండ్ రిఫరెన్స్ లైన్ నుంచి కిందకుంటే ఏం చెప్పినా నేను? నెగిటివ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ తీసుకోండి అని చెప్పిన, ప్లస్ mg ఎంత హైట్ ట్రావెల్ అయింది? r మైనస్ h, బట్ యూ షుడ్ టేక్ నెగిటివ్. సో దిస్ వాల్యూ షుడ్ బి మైనస్. ఓకేనా? చూడండి, యూ కెన్ సాల్వ్ దిస్. mm క్యాన్సల్. సో మీకు ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ? v స్క్వేర్ is equals to 2 into g r minus h. Okay, so this is one more equation we got. So manakunna equation chudandi, v square equal to gr cos theta undi. If you substitute here, gr cos theta is equals to 2gr minus h. So I can cancel g and g. Okay, h ante kuda manaku oka value ochindi, emani? r cos theta ani. So r cos theta is equals to 2 into r minus r cos theta. So I can even take r common. So 2r into 1 minus cos theta, which is equals to r cos theta. Okay, so r also cancel అయిపోతుంది. ఇక్కడ మీకు 2 minus
2 cos theta. So minus 2 cos theta అటు పోతే plus 2 cos theta. So you will get 3 cos theta. You will get 3 cos theta. 3 cos theta is equals to 2 by 3. Okay. So మనకి cos theta వాల్యూ వచ్చింది ఎంత 2 by 3. సో ఈ cos theta వాల్యూ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. h is equals to r into 2 by 3. r is given as 3 అంతే కదా చూడండి r is given as 3. So I can cancel this r and 3. So h is equals to 2 meters. అంటే దాని అర్థం ఏంటిది 2 meters హైట్ లో ఉన్నప్పుడు ఎక్కడ నుండి గ్రౌండ్ నుండి when it is at 2 meters height from the ground then it loses the contact. లేదు పైనుంచి అడిగిన అనుకో it travels a vertical height of 1 meter and then it loses contact from the surface. అట్లా రాయొచ్చు ఓకేనా రైట్ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ questions. Now moving on to the next question, right? So moment of inertia, this is also one of the important concept in rotational dynamics. Moment of inertia నుంచి ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా ఖచ్చితంగా ఫార్ములాస్ అన్ని గుర్తుండాల్సిందే అట్లీస్ట్ బేసిక్ ఫార్ములాస్ అంటే లైక్ డిస్క్ అయినా రింగ్ అయినా సిలిండర్ స్పియర్ హాలో సాలిడ్ కోన్ ఎనీథింగ్ పాసింగ్ త్రూ ఇట్స్ న్యాచురల్ యాక్సిస్ ఫార్ములా అయినా గుర్తుండాలి అట్లీస్ట్ దాని తర్వాత ఎట్లాగో మీకు ప్యారలల్ యాక్సిస్ థియరం పర్పెండిక్యులర్ యాక్సిస్ థియరం ఫార్ములాస్ తెలుసు కాబట్టి యూ కెన్ డెరైవ్ ఎనీ ఫార్ములా విత్ యూజింగ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దోస్ ఫార్ములాస్ అగైన్ రైట్ నౌ లుక్ ఎట్ దిస్ ఒకటి ఈ పేపర్స్ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం సో క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు కంప్లీట్గా వితౌట్ నోయింగ్ ద కాన్సెప్ట్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ వితౌట్ నోయింగ్ బేసిక్ ఫార్ములాస్ ఇట్ విల్ బికమ్ క్వైట్ డిఫికల్ట్ అందుకే అట్లీస్ట్ ఒక బేసిక్ ఫార్ములాస్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఒకసారి చూసుకొని దెన్ యూ వాచ్ దిస్ వీడియో దెన్ ఇట్ విల్ బి క్లియర్ ఫర్ యూ రైట్ సో హియర్ ఇట్ ఈస్ అ యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ డిస్క్ ఆఫ్ మాస్ m rotating about an axis perpendicular to the plane ఇది డిస్క్ అనుకుందాం now this is the axis given what is moment of inertia mr square by 2 రింగ్ అయితే mr square ఉంటుండే it is mr square by 2 okay a small circular disc of part radius r by 2 is removed from the original disc as shown in the figure find the moment of inertia of the remaining part ఏం లేదు ఇందులో నుంచి ఈ పార్ట్ రిమూవ్ చేసేది దిస్ పార్ట్ ఈజ్ రిమూవ్ ఓకే సో ఈ పార్ట్ రిమూవ్ చేసినప్పుడు అగైన్ హీ ఈజ్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ దిస్ యాక్సిస్ ఓన్లీ ఇక్కడ ఇది డాటెడ్ లైన్ అంటే యాక్సిస్ ఇట్లా లోపలికి ఉన్నదని అర్థం లైక్ దిస్ ఇట్లా లోపలికి ఉంది పియర్సింగ్ ఇన్ టు ద బోర్డ్ అనమాట ఓకే సో ఫస్ట్లీ వెన్ ఎవర్ సమ్ పార్ట్ ఈజ్ రిమూవ్డ్ ఓకే సమ్ పార్ట్ ఈజ్ రిమూవ్డ్ అన్నప్పుడు ఫస్ట్ టోటల్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియాలో ఇది ఎంత మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది అది తీసేసేయండి లైక్ సి సింపుల్ బిగ్ అనుకుంటున్నా దీన్ని స్మాల్ అనుకుంటున్నా దట్ ఈస్ ఎంఆర్ స్క్వేర్ బై 2 ఓకే ఇప్పుడు మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ స్మాలర్ డిస్క్ చూద్దాం మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ స్మాలర్ డిస్క్ అంటే ఇది ఈ పార్ట్ కి యాక్సిస్ ఇక ఇట్లుంది ఇట్లుంది యాక్సిస్ రైట్ ఈ యాక్సిస్ ఏమో పెద్ద డిస్క్ కి న్యాచురల్ యాక్సిస్ లాగా ఉంది బట్ చిన్న డిస్క్ కి యూజువల్ ఇట్ ఈస్ ద యాక్సిస్ పాసింగ్ త్రూ వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఆర్ వన్ పాయింట్ ఆన్ ద సర్కంఫరెన్స్ అండ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద ప్లేన్ అంటే యూజువల్ గా ఇట్లుంది అనుకోండి అప్పుడు మీరు ఎంఆర్ స్క్వేర్ బై 2 రాస్తుండే సో హియర్ దిస్ ఈస్ ద యాక్సిస్ దీనికి ఫార్ములా గుర్తుందా ఐసి ప్లస్ ఎంఎక్స్ స్క్వేర్ ఓకే or some m dash x square. So this is the formula, parallel axis theorem, simple ga. So దీనికి moment of inertia ఎంత దీనికి moment of inertia ఎంత about its natural axis that is IC ఎంత mr square by 2 ఇట్లా రాసుకుంటే పోయినట్టే ఎందుకు దీని రేడియస్ ఎంత r by 2 ఓకే సార్ రేడియస్ ఒకటే కదా చేంజ్ ఓకే mr by 2 whole square by 2 ఇది తప్పే ఎందుకనంటే వెన్ యూ కట్ ద స్మాలర్ డిస్క్ అప్పుడు దాని మాస్ వేరీ అవుతలేదా ఇక్కడ పెద్ద డిస్క్ మాస్ ఎంఏ రాసినాం చిన్న డిస్క్ మాస్ కూడా ఎంఏ రాసినాం సో దట్ ఈస్ రాంగ్ సో దిస్ ఈస్ నాట్ ఎం లెట్స్ కీప్ ఇట్ యాస్ ఎం డాష్ అని పెట్టుకుందాం మరి ఎం డాష్ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం
Simple. M dash how to find? The total area. What is total area here? Pi r square. Area of big disk. Area of smaller disk? Pi r square by 4. So area అనేది 4 times తక్కువ ఉంది పెద్ద డిస్క్ అంటే. మాస్ కూడా 4 times తక్కువ ఉంటుంది. Which means M dash will become M by 4. Substitute చేయండి ఇక్కడ. So this I smaller disk is M by 4 r square by 4 by 2. Okay. So if you solve this, how much we get? Mr square 4 4 16 32. ఇది కూడా ఆన్సర్ కాదు. అంటే this is not the moment of inertia of smaller disk. This is the moment of inertia of smaller disk when it passes through natural axis. But axis natural axis కాదు. Right? It is passing through one end of the circumference. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఐసీ వాల్యూ ఇది మనకు వచ్చిన వాల్యూ అంతా ఏంటిది? ఇది ఐసీ వాల్యూ. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో హౌ టు డూ? mr square by 2 plus 32 plus m dash వాల్యూ ఎంత? m by 4 x square. ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ distance is nothing but x. So what is this x? r by 2. So again r square by 4. Okay, now look at this. Mr square by 32, Mr square by 16. So LCM will become 32 2 times. So 3mr square by 32. This is the moment of inertia of smaller disk. This is moment of inertia of smaller disk. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఈ లార్జర్ డిస్క్ ఏదైతే ఉందో దాని moment of inertia mr square by 2 అంత కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. స్మాలర్ డిస్క్ ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది? 3mr square by 32. ఈ స్మాలర్ డిస్క్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఇందులో నుంచి రిమూవ్ చేసాం అనుకోండి, వాట్ ఎవర్ ద కాంట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ మేడ్ బై ద లెఫ్ట్ ఓవర్ పార్ట్. సో రిమూవ్ mr square by 2 mr square by 2 minus 3mr square by 32. So again LCM is 32, 16 times 16mr square minus 3mr square, 13mr square by 32. This will be the answer. Okay, no? So about this axis answer enta ante 13mr square by 32. Right. So ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ ఇంకోలా ఎట్లా అడగవచ్చు? Let's say you got some sphere. This is solid sphere. Okay, solid sphere అనుకుందాం. ఈ సాలిడ్ స్పియర్ లా ఒక చిన్న స్పియర్, స్మాల్ స్పియర్ మళ్ళీ కట్ చేసింది. వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ రేడియస్ ఆర్ బై 2 కానివ్వండి, ఆర్ బై 3 కానివ్వండి, ఏదైనా కానివ్వండి. ఫస్ట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ సాలిడ్ స్పియర్ ఎంత? 2/5 mr square. ఎప్పుడు 2/5 mr square? when this is the it is passing through its natural axis. So that is 2/5 mr square. నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఇందులో నుంచి ఒక చిన్న స్పియర్ which is of radius r by 2 కట్ చేసిన. Right? Now the question is about this axis. About this axis, what is the leftover mass వల్ల moment of inertia ఎంత? ఈ యాక్సిస్, ఈ yellow color line ఉంది కదా, about this line he is asking moment of inertia. Right? So ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ బిగ్ స్పియర్ కి we know this, ఇది తెలుసు ఎంత? 2/5 mr square. So this is nothing but again parallel axis theorem. You can use IP. So distance enta? Distance r by 2. So parallel axis theorem cheppandi. IP is equals to IC. IC is 2/5 mr square, right, plus mx square, m into r square by 4. Right? This is the moment of inertia of larger sphere. Okay. మరి ఇందులో నుంచి మనం ఏం చేయాలి? చిన్న స్పియర్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియాని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. నౌ యూ లుక్ ఎట్ ద స్మాలర్ స్పియర్. ఇది స్మాలర్ స్పియర్. ఓకేనా? దీని రేడియస్ ఎంత? r by 2. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ స్మాలర్ స్పియర్ కి ఈ యాక్సిస్ అనేది న్యాచురల్ యాక్సిస్. ఏదైతే ఎల్లో కలర్ లైన్ ఉందో చూడండి, దిస్ విల్ బికమ్ న్యాచురల్ యాక్సిస్ ఫర్ ద స్మాలర్ స్పియర్. అప్పుడు చెప్పండి ఆన్సర్ ఇంకా 2/5 m రాయొద్దు బికాస్ మాస్ ఇస్ డిఫరెంట్, m డాష్ r by 2 whole square. Same 2/5 mr square కదా, r బదులు r by 2, m బదులు m dash అని రాసేసినాం. So how to find volume? How to find mass? We know mass is directly proportional to volume. So mass of bigger sphere, mass of smaller sphere.
Volume of bigger sphere ఎంత 4/3 pi r cube, smaller sphere 4/3 pi r by 2 whole cube అంటే r cube by 8 వస్తుంది. సో 8 times తక్కువ ఉంటుంది అన్నమాట mass. So this m dash value is m by 8 or mass of small sphere is 8 times తక్కువ ఉంటుంది ఏది when compared to larger sphere. Now 2/5 m by 8 r cube by 8, sorry r square kada, it's only whole square. M by 8 r square by 4, right? So this is the moment of inertia of smaller sphere. ఇక్కడ ఏమన్నాడు రిమైనింగ్ మాస్ వల్ల వాట్ ఎవర్ ద రిమైనింగ్ పోర్షన్ ఉంది చూసారా దాని వల్ల మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఎంత. సో వి నో బిగ్గర్ వన్, ఇది బిగ్గర్ వన్ అండ్ ఇది స్మాలర్ వన్, ఇందులో నుంచి ఇది సబ్ట్రాక్ట్ చేసేయండి, దట్ విల్ బి యువర్ ఆన్సర్. ఓకే, సో లైక్ దట్ వీ షుడ్ డూ ఇఫ్ దే గివ్ ఇన్ సాలిడ్ షేప్స్, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. A small point of mass m is placed at a distance 2r from the center. This is the question again appeared in your mains, gravitation కి సంబంధించిన క్వశ్చన్. సో ఇందులో he is asking about gravitational force. Gravitational force అనగానే మనకి ఫార్ములా F is equals to g m1 m2 by r square, where r is not radius, r is the distance. ఎక్కడ నుండి ఎక్కడికి సెంటర్ ఆఫ్ మాసెస్ నుంచి సర్ఫేసెస్ నుండి కాదు. రైట్ నౌ ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ at what distance you are from the earth అని అంటే you should say 6400 kilometers, ఎందుకంటే సెంటర్ ఆఫ్ ఎర్త్ నుండి మన సెంటర్, రైట్? ఆర్ ఎల్స్ డిపెండ్ 6349 kilometers నియర్లీ అట్లా ఉంటుంది. గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఆన్ m డ్యూ టు క్యాపిటల్ M ఈస్ F. ఇది చూడండి, ఇది టోటల్ మాస్, దిస్ ఇస్ టోటల్ మాస్ అండ్ దిస్ ఇస్ స్మాల్ మాస్. ఫస్ట్ ఈ ఫోర్స్ ఎంత ఇచ్చిండు F1, ఎంత అది g m, small m is mass of a smaller particle, capital M is పెద్దదాని mass, by r square. r అంటే డిస్టెన్స్ చూడండి 2r అంటే 4r square అవుతుంది, రైట్. నెక్స్ట్, ఇఫ్ r by 3 రేడియస్ ఆఫ్ పార్ట్ ఈజ్ రిమూవ్డ్, ఎప్పుడైతే r by 3 పార్ట్ రిమూవ్ చేసినాం అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇందులో మాస్ తగ్గిపోతుంది. సో ఇఫ్ మాస్ రెడ్యూసెస్ ఫోర్స్ ఆల్సో రెడ్యూసెస్, రైట్. దీన్ని మీరు 2 మెథడ్స్ లో చేయొచ్చు. ఒకటి, ఇది తీసేసిన తర్వాత దీని యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ షిఫ్ట్ అవుతుంది టువర్డ్స్ లెఫ్ట్. ఇఫ్ యూ ఫైండ్ షిఫ్ట్ ఇన్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ దెన్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్, రైట్, అగైన్ యూ కెన్ యూస్ F ఈక్వల్స్ టు gm1 m2 by r square. r అంటే ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ డిస్టెన్స్, మాస్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి మాస్ కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అట్లా కాకుండా ఇట్ ఈస్ క్వైట్ లెంతీ, అట్లా కాకుండా సింపుల్ ఈ మొత్తం పార్ట్ దీని మీద ఎంత ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తుంది, gmm by 4r square. ఈ చిన్న పార్ట్ దీని మీద ఎంత ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తుంది, ఎంతో కొంత ఎగ్జర్ట్ చేస్తుంది, రైట్. సో ఈ మొత్తం పార్ట్ లో నుంచి ఈ చిన్న పార్ట్ ఎగ్జర్ట్ చేసే ఫోర్స్ తీసేసాం అనుకోండి, సో వాట్ ఎవర్ ద లెఫ్ట్ ఓవర్ పార్ట్ ఇస్ దేర్ ఆ ఫోర్సే వచ్చేస్తుంది అనమాట మనకి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక 10 newtons కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నా, రైట్, ఇంకొకరు 2 newtons కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు, వీ టుగెదర్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ 12 newtons. నా ఒక్కందే ఫోర్స్ కావాలి అంటే ఆ 2 newtons పక్కకు పెట్టేసి అయిపోతుంది. ఓకే, యూ విల్ గెట్ 10. సో చూద్దాం. సో హియర్ what I do, a spherical part of radius r by 3 is removed from big sphere and the gravitational force on the small m due to remaining portion is F2. The value of F1 is to F2. First F2 కంటే ముందు force exerted by smaller sphere on small m. ఓకే, ఇదంతా చూద్దాం. సో దట్ ఈస్ F, ఐ విల్ కీప్ ఇట్ యాజ్ F, gm, దీని మాస్ ఎంత, సరే అందాక m డాష్ అని రాద్దాం, బై r స్క్వేర్. r అంటే ఇక్కడ నుంచి ఈ సెంటర్ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ r by 3 రేడియస్ అని వాళ్ళే మెన్షన్ చేసారు కదా, వేర్ ఇట్ ఈస్, యా ఇక్కడ r by 3 అని వాళ్ళే మెన్షన్ చేసారు. ఫ్రమ్ ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికైతే రేడియస్ r అది తెలుసు, అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కూడా r. So this r plus e distance ఎంత, r plus r by 3. r plus r by 3 is 4r by 3. So I'm writing directly 4r by 3 whole square. Sir m dash ఎట్లా, m dash simple, వాల్యూమ్. ఓకే, ఈ మొత్తం వాల్యూమ్ ఎంత, మొత్తం వాల్యూమ్ 4 by 3. స్మాలర్ స్క్వేర్ వాల్యూమ్ ఎంత, 4 by 3 by r by 3.
whole cube. So m by m dash. Okay, 4 by 3 pi 4 by 3 pi cancel, r cube cancel. So m dash అనేది m by 27 వస్తుంది. 27 టైమ్స్ తక్కువ ఉంటుంది అనమాట. ఏది క్యాపిటల్ m తో కంపేర్ చేస్తే. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఇక్కడ, which is equals to g small m, క్యాపిటల్ m dash ఎంత, m by 27 into 4r square by 9. 9 ones are 9 3s are. ఓకేనా, రైట్. సో ఈ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి, g స్మాల్ m క్యాపిటల్ M by 3 into 4r square. రైట్, దిస్ ఈస్ ద ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ బై స్మాలర్ స్పియర్. ఇప్పుడు దాన్ని మీరు F2 అనుకోవద్దు, F2 అనుకుంటే పోయినట్టే. ఏంటిది అక్కడ, ఇది రిమూవ్ చేసిన తర్వాత ఏదైతే ఈ పెద్ద స్పియర్ ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తుందో దట్ ఈస్ F2. అంటే హియర్ F2 is equals to F1 minus F2. ఆ వాల్యూ ఎంత వస్తుందో ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. రైట్, F2 is equals to F1 minus F. F1 వాల్యూ ఎంత, gmm by 4r square మైనస్ F వాల్యూ ఎంత వచ్చింది, gmm by 3 into 4r square. ఓకే, సో ఈ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది, gmm కామన్ తీస్తే 4r square కూడా కామన్ తీయచ్చు. సో 1 minus 1 by 3 అంతే కదా, 2 by 3. సో దిస్ ఈజ్ F2 వాల్యూ. హీ ఈజ్ ఆస్కింగ్ F1 is to F2. ఎంత అవుతుంది F1 is to F2 వాల్యూ, F1 is to F2 అంతేనా. రైట్, హీ ఈజ్ ఆస్కింగ్ F1 is to F2. So gmm by 4r square is to gmm by 4r square into 2 by 3. So I can cancel this and this, you will get 3 is to 2. Right? So itla solve chesukochu. Next question. Right. So again, this is the model question which I picked from gravitation chapter. Maybe this time they may ask related to conservation of energy. Gravitation చాప్టర్ లో కూడా కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది కదా, అట్లాంటి క్వశ్చన్ అడగవచ్చు. సో ఆస్ట్రోనాట్ టేక్స్ అ బాల్ ఆఫ్ మాస్ m ఫ్రమ్ ఎర్త్ టు స్పేస్. హీ థ్రోస్ ద బాల్ ఇంటూ అ సర్క్యులర్ ఆర్బిట్ అట. ఓకేనా, ఎట్ అన్ ఆల్టిట్యూడ్ ఆఫ్ 318.5 కిలోమీటర్స్. రైట్, సో ఈ వాల్యూ చూడండి, ఈ 318.5 కిలోమీటర్స్ ఉన్న రేడియస్ ఆఫ్ ఎర్త్ వాల్యూ కొంచెం కంపేర్ చేసుకుంటే, వాట్ ఎవర్ దిస్ హైట్ h ఇస్ గివెన్, ఈ హైట్ h అనేది రేడియస్ ఆఫ్ ఎర్త్ లో 20 టైమ్స్ తక్కువ ఉంది. So that is a relation. If you multiply this with 10, you will get 318.5. Okay, 3185 వస్తుంది. దాని 2తో మల్టిప్లై చేస్తే 6370 వస్తుంది. So that is a relation they gave. ఇది ఫస్ట్ కొంచెం సార్ట్ అవుట్ చేసుకుంటే ఈజీగా అయిపోతుంది. And from Earth's surface to the orbit, the change in total mechanical energy of the ball is. So this is change in total mechanical energy అన్నాడు. Change in total mechanical energy is given as x into gmem by 21 times of re. So here we need to find this value of x. Simple. Earth మీద ఉంది అనుకోండి బాల్, రైట్, ఎర్త్ మీద ఉంది అనుకోండి. See, there is no velocity. It is not projected with any velocity. ఇక్కడ total energy is nothing but potential energy. అవునా? Here, let's say surface. సర్ఫేస్ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది బాల్, సెంటర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ నుంచి re డిస్టెన్స్ లో ఉంది. సో వాట్ ఎవర్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇస్ దేర్, దట్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇస్ నథింగ్ బట్ సర్ఫేస్ ఎస్ అని రాసుకుంటున్నాం, విచ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ gmm by r. ఓకే, బికాస్ ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది, రేడియస్ ఆఫ్ ఎర్త్ డిస్టెన్స్ లో ఉంది. సో దట్ ఈస్ ద ఫార్ములా, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఫార్ములా. అదే టోటల్ ఎనర్జీ అవుతుంది ఇక్కడ సర్ఫేస్ మీద ఉన్నప్పుడు. నౌ హీ టుక్ that ball to certain height. ఎంత హైట్ లో తీసుకెళ్ళిండు, లెట్స్ సే h హైట్ లో తీసుకెళ్ళిండు. దట్ h, ఆ h వాల్యూ ఆల్రెడీ మనం రాసినాం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రేడియస్ ఆఫ్ ఎర్త్ లో, దట్ ఈస్ re by 20. రైట్, ఇక్కడ నుంచి ఒక సర్టెన్ వెలాసిటీతో ప్రొజెక్ట్ చేసిండు విచ్ ఇస్ ఆర్బిటల్ వెలాసిటీ. సో నౌ ఇట్ కీప్స్ ఆర్బిటింగ్ దిస్ ఎర్త్, అంతే కదా, ఎర్త్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ టోటల్ ఎనర్జీ ఎంత, రిమెంబర్ ఫార్ములా, టోటల్ ఎనర్జీ is minus gmm by 2 times of r.
ఈ ఫార్ములా గుర్తుందా? టోటల్ ఎనర్జీ గుర్తులేదు అనుకోండి, కొంచెం టైం తీసుకుని అయినా డెరైవ్ చేసుకోండి. సింపుల్. Total energy is nothing but kinetic energy plus potential energy. Potential energy formula మనకు తెలుసు ఎంత, మైనస్ GMM by R. R is nothing but distance, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి, దీని సెంటర్ నుంచి దీని సెంటర్ కి డిస్టెన్స్ R. ఓకే, సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఫార్ములా మైనస్ GMM by R. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత, ఎంత వెలాసిటీతో త్రో చేసినాం, V0 half m V0 స్క్వేర్, రైట్. సో టోటల్ ఎనర్జీ. దీన్ని కొంచెం మాడిఫై చేయండి. ఎట్లా మాడిఫై చేయొచ్చు? సో వెన్ యూ ప్రొజెక్ట్ లైక్ దిస్, ఇది ఒక సర్క్యులర్ ఆర్బిట్ లో తిరుగుతున్నప్పుడు వాట్ ఎవర్ దిస్ సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ mv స్క్వేర్ బై r, ఓకే, విచ్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అంటే gmm బై r స్క్వేర్ కి ఈక్వల్ కావాలి. ఈ రెండు ఈక్వల్ చేసి అనుకోండి, mv0 స్క్వేర్ బై స్మాల్ r which is equals to GMM by R square. I can cancel this M and M, R and R. So V0 square ఎంత వచ్చింది, GM by R, right? So ఇక్కడ V0 square value, here if you substitute, half M V square, V0 square, GM by R minus GMM by R. If you do this, you will get minus GMM by 2R. Okay, మనకు రిలేషన్ కూడా ఉంటుంది, గుర్తుందా? టోటల్ ఎనర్జీ ఇస్ నథింగ్ బట్, రిలేషన్ ఏంటిది ఇక్కడ, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీలో హాఫ్ ఉన్నట్టే కదా, రైట్, U by 2. So this is the relation. Okay, so here this is the total energy. Now what he is asking us to find change kada from the earth surface to the orbit, the change in total mechanical energy of the ball is. So first total energy enta, minus GMM by 2R. 2, what is R value, radius of earth plus radius of earth by 20. ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ డిస్టెన్స్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఆల్రెడీ రేడియస్ ఆఫ్ ఎర్త్, మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి RE by 20. టోటల్ హైట్ ఎంత, ఐ మీన్ టోటల్ R వాల్యూ, స్మాల్ r వాల్యూ ఎంత, R plus RE by 20. So this is total energy, right? Let's say total energy at certain height h anukunna. So he is asking change in total energy. So what we get, minus GMM, so 20, 21 R by 20, ones tens, so ikkada 10 untadi, 21 RE, okay, minus of minus plus అయిపోతుంది, GMM by RE, right? So if you solve this, LCM enta 21 times of RE, okay, so GMM common తీయొచ్చు, తీస్తే minus 10 plus 1, oh sorry 21 కదా, 21 times, so you'll get 11, అంతే కదా, minus 10 GMM, okay, plus 21 GMM. So I will get 11 GMM, 21 R. So look at this. ఇక్కడ ఏమన్నాడు, x వచ్చింది కదా, ఆ x value ఎంత, x value is nothing but 11. Okay, so that is the answer. This is the value of x. Okay, now let's move on to the next question. Next question enter, right? So this is also very easy question which is given in the phase 1 exams. So an amount of calorimetry నుంచి కూడా simple questions ఉంటాయి. Okay, an amount of ice of mass 10 power minus 3 kgs, mass ఎంత ఇచ్చేసిండు, 10 power minus 3 kgs ఇచ్చిండు, and temperature ఎంత, minus 10 degrees Celsius, is transformed to vapor of temperature by 110 degrees Celsius by applying heat. Okay, the amount of work done. Simple question. ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ అయితే సింపుల్. మెథడ్ ఆఫ్ పిక్చర్స్ నుంచి క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకోండి, కొంచెం కష్టపడాలి, బట్ ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తే ఈజీగా చేయొచ్చు. ఏం లేదు, minus 10 degrees Celsius లో ఉన్న ఐస్, లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ ఐస్, సాలిడ్ ఫామ్ లో ఉంది కదా, డైరెక్ట్లీ ఇట్ వోంట్ కన్వర్ట్ ఇంటూ స్టీమ్. వాట్ ఆర్ ద ఫేజెస్, వాట్ ఆర్ ద స్టేజెస్ ఇన్వాల్వ్డ్ అనేది రాసుకోండి ఫస్ట్. minus 10 degrees Celsius నుంచి యూ కెన్ హ్యావ్ 0 degrees Celsius ice. minus 10 degrees Celsius నుంచి you can have 0 degrees Celsius ice. So here the formula is ms delta T.
ఎందుకంటే స్టేట్ చేంజ్ అవుతుంది, టెంపరేచర్ అనేది రైజ్ అవుతా. అండ్ నౌ 0 degrees Celsius నుంచి యూ కెన్ హ్యావ్ 0 degrees Celsius water. Yes, so here state is changing, so the formula is ml. 0 degrees Celsius nunchi you can have 100 degrees Celsius water. So here also state is not changing, only temperature is increased. So again you can use ms delta T. Malli 100 degrees Celsius nunchi direct 110 degrees Celsius steam ki bodu. You will have steam of 100 degrees Celsius. So here again process of state change is involved. Again m into L. ఇక్కడ నుండి మళ్ళీ స్టీమ్ ఆఫ్ 110 degrees Celsius, right? So these many process involved. And ఇక్కడ మళ్ళీ టెంపరేచర్ రైజ్ అవుతుంది కాబట్టి ms delta T. ఓకే, బట్ వాల్యూస్ ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ఐస్ తీసుకోవాలి. హియర్ latent heat of fusion, here specific heat capacity of water, here latent heat of vaporization, here specific heat capacity of steam. Okay, so this is q1, q2, q3, q4, q5. ఇవన్నీ వాల్యూస్ మీరు యాడ్ చేస్తే you will get the answer. Total heat energy supplied ఎంత? This is q1 plus q2 plus q3 plus q4 plus q5. ఇంత ఎనర్జీ సప్లై చేయాలి, రైట్? సో వాల్యూస్ చూసుకోండి, హౌ మచ్ గివెన్. అండ్ ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏంటంటే చిన్న మిస్టేక్స్. వాట్ వీ డూ, యూ జస్ట్ అబ్జర్వ్ దిస్, కిలోస్ కేజీస్లో ఇచ్చేసిండు మాస్. ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ కేజీస్లో ఉంది, జౌల్, కేజీ, కెల్విన్, రైట్? ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ SI యూనిట్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ కూడా జౌల్స్లోనే ఉన్నాయి. సో యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లం, డైరెక్ట్లీ మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు. ఎట్లాగో చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ అనేది సెల్సియస్ అయినా కెల్విన్ అయినా మనకు సేమ్ వాల్యూస్ కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. సో q1, what we can keep? q1 value is 10 power minus 3 specific heat capacity of ice. And this is into 2100 into delta T. What is change in temperature from here to here? 10 degrees. 10 degrees Celsius or 10 Kelvin. Delta T ki problem ledu. And ikkada nunchi ikkadiki state change ayindi, right? So 10 power minus 3 L value. Latent heat of ice. How much given? 3.35 into 10 power, I think 3.35 into 10 power 3. Okay, no? Right. Malli Q3 enta 10 power minus 3. Ikkada nunchi ikkadiki emayindi? 0 degrees Celsius to 100 degrees Celsius temperature got raised, right? So specific heat capacity of water, how much given? 4180, right? Delta T value enta 100 degrees Celsius plus Q4. And ikkada నుండి ఇక్కడికి మళ్ళీ స్టేట్ చేంజ్ అయింది, which is 10 power minus 3 into L. Latent heat of steam 2.25 into 10 power 6. Okay, no? Next. Again that steam temperature అనేది further ఒక 10 degrees Celsius rise అయింది. So 10 power minus 3 specific heat capacity of steam ఎంత 1920 temperature rise ఎంత 10 degrees Celsius. ఇదంతా యాడ్ చేస్తే మనకి ఈజీగా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో డూ దట్ క్యాలిక్యులేషన్. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో ఐ టుక్ అ మోడల్ క్వశ్చన్, దాన్ని కొంచెం టఫ్ చేసుకుంటూ మెథడ్ ఆఫ్ మిక్చర్స్ యూజ్ చేద్దాం. సో ఫర్గెట్ అబౌట్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ, లేటెంట్ హీట్. ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే ఎట్లా చేయాలి? ఇక్కడ ఏమన్నాడు, 2 kg of ice minus 20 degrees Celsius is mixed with 5 kg of water at 20 degrees Celsius in an insulating vessel. Insulating vessel అని పెట్టడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే హీట్ ఎక్స్చేంజ్ ఏం జరుగుతలేదు. ఓకే, రైట్. సో క్యాలిక్యులేట్ ద ఫైనల్ మాస్ ఆఫ్ వాటర్ రిమైనింగ్ ఇన్ ద కంటైనర్ గివెన్ స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీస్, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గివెన్, ఆల్ ద వాల్యూస్ ఆర్ గివెన్. ఓకే, సో ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ ఈ వాల్యూస్ తీసుకుంటే కొంచెం క్యాలిక్యులేషన్ లెంతీగా ఉంటుంది. సో వాట్ వీ డూ, జనరలీ మనకి స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ఐస్ తెలుసు, ఎంత అది 0.5 calorie per gram degrees Celsius. Specific heat capacity of water తెలుసు, ఎంత 1 calorie per gram degrees Celsius. Latent heat of ice తెలుసు,
80 calories. That will find. మనం చేస్తుంటే మీకు అర్థమవుతుంది. First, 2000 grams of ice, completely 2000 grams of ice at 0 degrees Celsius. ఇది ఎంత టెంపరేచర్ దగ్గర ఉంది? -20 degrees Celsius దగ్గర ఉంది. ఇది కంప్లీట్లీ 2000 grams of ice at 0 degrees Celsius కి రావడానికి how much energy required చూద్దాం. That is nothing but ms delta T కదా. Right, m 2000 specific heat capacity of ice ఎంత రాసిన 0.5. What is change in temperature? 20. So if you observe this 0 and this 0, తీసేద్దాం. 5 2s are 10, right? So 2 into 10 power 4. మనకు ఆన్సర్ వచ్చిందంటే ఎందులో వస్తుంది? మనకి క్యాలరీస్ లో వస్తుంది, బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ వి టుక్ ఇన్ క్యాలరీస్ కదా వాల్యూస్. సో యూ రిక్వైర్ 2 into 10 power 4 calories. Can the water give 2 into 10 power 4 calories? చూద్దాం. ఈ 5000 grams of water ఎంత టెంపరేచర్ దగ్గర ఉంది? 20 degrees Celsius దగ్గర ఉంది. సో నౌ ఈ 5000 grams of water అనేది ఇఫ్ ఇట్ కూల్స్ డౌన్ టు 0 degrees Celsius వాటర్, కంప్లీట్ గా కూల్ అయింది అనుకోండి 0 degrees Celsius వాటర్ కి ఎంత ఎనర్జీ రిలీజ్ చేస్తుంది? లెట్స్ ఫైండ్ ఇట్ అవుట్. సో విచ్ ఈస్ 5000 ms delta T. Specific heat capacity of water is 1, delta T is 20. So 5 2s are 10, right? So 10 into 10 power 4 calories. చూసిలా? సో ఇక్కడ 2 into 10 power 4 calories వస్తే సరిపోతుంది, కానీ అది 10 into 10 power 4 calories ఇస్తున్నాయి. అంటే కంప్లీట్లీ ఇనీషియల్ స్టేజ్ లో ఏమవుతుంది అని అంటే కంప్లీట్లీ దిస్ 2 kgs of ice at -20 degrees Celsius కంప్లీట్లీ 0 degrees Celsius ఐస్ కి వచ్చేస్తుంది. ఎంత ఎనర్జీ తీసుకొని? ఇందులో ఉన్న 2 into 10 power 4 calories తీసుకుంటుంది, రైట్? ఇందులో 2 into 10 power 4 calories తీసుకుంటుంది. ఇంకా రిమైనింగ్ ఎంత ఉన్నది? రిమైనింగ్ వాల్యూ ఇస్ హౌ మచ్? 8 into 10 power 4 ఉంది. రిమైనింగ్ హౌ మెనీ క్యాలరీస్ ఆర్ లెఫ్ట్? 8 into 10 power 4. ఆ 8 into 10 power 4 కూడా ఏదో ఒకటి జరగాలి కదా. కంప్లీట్లీ ఏదో ఒక థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్ వచ్చే వరకు ఈ హీట్ ఫ్లో అనేది జరుగుతూనే ఉంటుంది, అప్పటిదాకా ఆగదు. ఇక్కడ 2 into 10 power 4 calories ఇది తీసేసుకున్నారు. ఏంటిది? ఐస్ తీసుకొని కంప్లీట్లీ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ 0 degrees Celsius ఐస్. నౌ ఫర్దర్ వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 8 into 10 power 4 calories. ఓకే సార్, ఈ 0 degrees Celsius ఐస్ ఉంది కదా, మేబీ 0 degrees Celsius వాటర్ గా కన్వర్ట్ అవుతుందేమో. 2000 grams కి 2000 grams కన్వర్ట్ అవుతుందా, లేదా అందులో కొంచెమే కన్వర్ట్ అవుతుందా చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ 2000 grams of ice ఎక్కడ ఉంది? టెంపరేచర్ 0 degrees Celsius దగ్గర ఉంది. ఇది కంప్లీట్లీ 2000 grams of ice వాటర్ గా కన్వర్ట్ కావడానికి ఎట్ ద సేమ్ టెంపరేచర్, దట్ ఈస్ 0 degrees Celsius కి ఎంత ఎనర్జీ కావాలి? m into l. 2000 ఫార్ములా ఇస్ వాట్? m into l. సో 2000 into l, l వాల్యూ ఎంత? 80. సో ఇక్కడ చూడండి, 2 into 8, 16 into 10 power 4 calories కావాలి. ఎంత కావాలి మనకి? 16 into 10 power 4 calories కావాలి. బట్ మన దగ్గర ఎంత లెఫ్ట్ ఓవర్ ఉంది? 8 into 10 power 4 ఉంది. మొత్తానికి మొత్తం అయితే కన్వర్ట్ కాదు కదా. ఇఫ్ యూ గివ్ 16 into 10 power 4, కంప్లీట్లీ 2000 grams of ice కన్వర్ట్ అవుతుంది దేంట్లోకి? వాటర్ ఎట్ 0 degrees Celsius. మన దగ్గర ఎంత ఉంది లెఫ్ట్ ఓవర్? 8 into 10 power 4 calories ఉంది, అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ హాఫ్. అప్పుడు ఎన్ని గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఐస్ కన్వర్ట్ అవుతుంది వాటర్ కి? 1000 grams ఆఫ్ ఐస్. సింపుల్, అంతే, రైట్? సో ఇప్పుడు మిక్స్చర్ లో ఇప్పుడు చూడండి, కన్వర్ట్స్ టు వాటర్. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఈ మిక్స్చర్ లో 2 kgs ఆఫ్ ఐస్ లోంచి 1 kg ఆఫ్ ఐస్ మెల్ట్ అయిపోయి వాటర్ లో కన్వర్ట్ అయింది. వాటర్ ఎట్లాగో 20 degrees Celsius నుంచి 0 degrees Celsius వాటర్కి వచ్చేసినాయి. సో 5 kg ఆఫ్ వాటర్ ప్లస్ ఇందులో 1 kg, రైట్? 5 plus 1 kg, మొత్తం 6 kgs ఆఫ్ వాటర్ ఉన్నాయి అండ్ 1 kg ఆఫ్ ఐస్ ఉంది. మొత్తం ఎంత టెంపరేచర్ దగ్గర ఉంది? ఎట్ 0 degrees Celsius. దే రీచ్డ్ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్. ఇంకా ఫర్దర్ హీట్ ఫ్లో అనేది జరగదు, బట్ మొత్తం సిస్టమ్ అంతా మాత్రం 0 degrees Celsius దగ్గర ఉంది.
సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ దే మే ఆస్క్, ఆర్ మీరు సింపుల్ గా వేరే మెథడ్ కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు. హీట్ లాస్ బై హాట్ బాడీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హీట్ గెయిన్ బై కోల్డ్ బాడీ, ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ క్యాలరీమెట్రీ అని అంటాం కదా, అది కూడా యూజ్ చేసుకొని చేయొచ్చు. రైట్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ హీట్ నుంచి అడిగిండు. ఇది కూడా సింపుల్ క్వశ్చన్. వెన్ యూ నో ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఈ సింపుల్ గా అయిపోతుంది. ఏదైతే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీలో వచ్చిందో సేమ్ అదే మోడల్లో ఉంటాయి క్వశ్చన్స్ అన్ని. ఇక్కడ చూడండి 3 స్లాబ్స్ ఉన్నాయి, రైట్? అన్ని సేమ్ లెంత్ అట, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ హ్యావింగ్ సేమ్ లెంత్. బట్ ఈ K1 K2 ఇది 1 and 2 స్లాబ్స్ ఏదైతే ఉందో ఈ రెండింటికి ఈక్వల్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. దీనికి ట్వైస్ ద ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఉంది. ఓకే, రైట్. సో ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్స్ గివెన్ 1 and 2 ఆర్ సేమ్, థర్డ్ వన్ కి డబల్ ఉంది. ద టెంపరేచర్స్ ఆర్ గివెన్ ఇన్ స్టడీ స్టేట్ కండిషన్. సో స్టడీ స్టేట్ అంటే ఏంటిది? Q/T ఈస్ కాన్స్టెంట్, అదే స్టడీ స్టేట్. ఓకే, ఈ జంక్షన్ దగ్గర టెంపరేచర్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. ఓకే, సో ఫస్ట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఈ స్లాబ్స్ అనేవి సిరీస్ లో ఉన్నాయా ప్యారలల్ లో ఉన్నాయా ఐడెంటిఫై చేయండి. పైన కింద పెడితే సిరీస్, పక్క పక్కన పెడితే పైన కింద పెడితే ప్యారలల్, పక్క పక్కన పెడితే ఇట్లా కాదు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. సి వెన్ దే గెట్ సేమ్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్, ఇప్పుడు ఇది 100 degrees Celsius, ఇది θ degrees Celsius, అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక స్లాబ్ ఉంది, ఇక్కడ 0 degrees Celsius ఉంది టెంపరేచర్. ఓకేనా? సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ 1 and 2 స్లాబ్స్, ఈ 2 స్లాబ్స్ కి సేమ్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది. లైక్ సేమ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఉంటే వి విల్ సే ద రెసిస్టర్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్ అంటాం కదా, అట్లనే సేమ్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఉంటే ది స్లాబ్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్. ఓకే, సో ప్యారలల్ ఉన్నాయి. ప్యారలల్ అంటే ఫార్ములా ఏంటిది? టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఫార్ములా 1/R is equals to 1/R1 plus 1/R2. రైట్? సో దీన్ని మీరు సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ లాగా డ్రా చేయాలి అనుకుంటే యూ కెన్ డ్రా లైక్ దిస్. ఇది R1, ఇది R2 అండ్ దానికి R3 అనేది ప్యారలల్ ఉంది. సో రిమెంబర్ ఫార్ములా ఫర్ రెసిస్టెన్స్. రెసిస్టెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ L/K times of A. K అంటే థర్మల్ కండక్టివిటీ. థర్మల్ కండక్టివిటీ వాల్యూస్ వాళ్ళే ఇచ్చిండ్రు, K1, K2 అండ్ K3 వాల్యూ. రైట్? సో దిస్ K3 వాల్యూ ఐ థింక్ ఇది 135 అనుకుంటా. దట్ ఈస్ 135. ఓకే, సో L/Ka ఫస్ట్ R1 ఎంత? R1 is equals to L/K1 times of A. అన్నిటికీ లెన్సెస్ ఏమన్నాడు కాబట్టి ఇలా రాసిస్తున్నా. ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఒకటి A, ఇంకోటి 2A. K1 ఎంత? K1 వాల్యూ ఇస్ హౌ మచ్ గివెన్? 60 మల్టిప్లైడ్ విత్ ఇది R1. R2 కి కూడా సేమ్ లెంత్, సేమ్ ఏరియా. సో K2 is given as 120 A. రైట్? ఈ రెండు ప్యారలల్ ఉన్నాయి. ఈ రెండు ప్యారలల్ ఉన్నప్పుడు ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఫార్ములా ఇది 1/R ఈక్వల్స్ టు 1/R1 ప్లస్ 1/R2. చేయండి. 1/R is equals to 1/L/60A అంటే డైరెక్ట్ వస్తున్నా. యూ కెన్ పుట్ ఎనీథింగ్. ఇక్కడ ఏ అని తీసుకొని ఇక్కడ 2A తీసుకున్నా, లేదు అంటే ఇక్కడ A/2 తీసుకొని ఇక్కడ A కూడా తీసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం. సో 1/R వాల్యూ అంటే ఐ విల్ కీప్ 60A/L ప్లస్ 120A/L. ఓకే, సో మీరు సాల్వ్ చేసి అనుకోండి 180A/L వస్తుంది. సో R వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు L/180A వచ్చేస్తుంది. దట్ ఈస్ R. అంటే ఈ 2 రెసిస్టర్స్ కాంబినేషన్ లో వచ్చే రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఎంత అంటే L/180A. వాట్ అబౌట్ R3 వాల్యూ? R3 ఎంత? R3 అగైన్ L/Ka. లెంత్ ఈస్ సేమ్ L. K వాల్యూ వచ్చేసి 135. ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ వచ్చేసి 2 times of A. ఓకే, సో నౌ యూ అబ్జర్వ్, ఇక్కడ లాజిక్ ఏం లేదు, సింపుల్ స్టడీ ఫ్లో అన్నాడు. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి Q/T ఏదైతే ఫ్లో అవుతుందో, ఓకే, సో ఇక్కడ హీట్ కరెంట్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది, లైక్ I1 I2 లాగా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యి మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చేసరికి మళ్ళీ టోటల్ కరెంట్ Q/T ఏ ఉంటుంది కదా, అర్థమైనా? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్టడీ ఫ్లో. సో వాట్ ఎవర్ కరెంట్ ఇన్ దిస్ కాంబినేషన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు కరెంట్ ఇన్ రెసిస్టర్ R3 అన్నట్టే కదా. ఈ మొత్తం R1 R2 కాంబినేషన్ లో ఎంత కరెంట్ అయితే ఫ్లో అవుతుందో R3 లో కూడా సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. కరెంట్ ఫార్ములా ఏంటిది? టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ బై రెసిస్టెన్స్. ఈ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ బై రెసిస్టెన్స్ అనేది కాన్స్టెంట్ ఉండాలి. సో వాట్ ఈస్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ హియర్?
here we have 100 degrees Celsius. ఇక్కడ some theta degrees Celsius, ఇక్కడ some 0 degrees Celsius. ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఎంత వచ్చింది మనకి? L by K అంటే 135 2A. ఇక్కడ మొత్తం రెసిస్టెన్స్ ఎంత వచ్చింది? How much we got resistance? L by 180A. ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఎంత? L by 180 into A, right? సో కరెంట్ ఇక్కడైనా సేమ్ ఉండాలి. వాట్ ఈస్ కరెంట్? టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ బై రెసిస్టెన్స్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఎంత? 100 minus theta by రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఎంత? L by 180 times of A. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కరెంట్, టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ బై రెసిస్టెన్స్. ఇక్కడ కూడా సేమ్ కరెంట్ ఉండాలి. ఇక్కడ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఎంత? theta minus 0 degrees Celsius by what is resistance? L by 135 multiplied with 2 times of A. Okay, so if you observe, LL cancel cheyochu, A cancel cheyochu. Okay, so inka further ga like 2 1s, 2 90s, 45 2s, 45 3s, right? So ee 3 paina multiply aitadi. So this is 3 theta which is equals to ee 2 paina multiply aitadi 200 minus 2 theta. So 5 theta is equals to 200. Theta value is equals to 40 degrees Celsius. అంటే ఈ జంక్షన్ దగ్గర టెంపరేచర్ ఎంత ఉంటుంది? 40 degrees Celsius ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ మోడల్, రైట్? సో సేమ్ రేడియేషన్ నుంచి టాపిక్ ఇది. దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ ఆస్క్డ్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్. Two spherical bodies of same materials having radii 0.2 meters and 0.8 are placed in same atmosphere. Temperature of smaller body is 800 Kelvin at bigger body is 400 Kelvin. Energy radiated from the smaller body is E. Energy radiated from the bigger body at end. Okay, so first Stefan's law gurtundali. What is energy radiated formula? Simple. మీకు ఇంటెన్సిటీ గుర్తుందా? వాట్ ఇస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఇంటెన్సిటీ? డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఇంటెన్సిటీ ఏంటిది? ఎనర్జీ ఎమిటెడ్ పర్ యూనిట్ ఏరియా పర్ యూనిట్ టైం. అంటే దిస్ ఇంటెన్సిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎనర్జీ బై ఏరియా బై టైం అని తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే పవర్ బై ఏరియా అని కూడా తీసుకోవచ్చు. దిస్ ఎనర్జీ రేడియేటెడ్ పర్ యూనిట్ ఏరియా పర్ యూనిట్ టైం ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు T power 4. ఇది ఫార్ములా అన్నమాట. సో ఇక్కడ నుంచి ఎనర్జీ ఫార్ములా ఏమవుతుంది? ప్రపోర్షనల్ టు A ఇంటూ టైం డివైడెడ్ బై చేద్దాం T పవర్ 4. ఈ ప్రపోర్షనాలిటీ సింబల్ తీసేస్తే స్టీఫెన్స్ కాన్స్టెంట్ AT పవర్ 4 E by T, రైట్? యూ కెన్ పుట్ సమ్ E ఆల్సో, వేర్ E స్టాండ్స్ ఫర్ ఎమిసివిటీ. ఫర్ ఎ పర్ఫెక్ట్ బ్లాక్ బాడీ అయితే ఈ వాల్యూ అనేది 1 అవుతుంది. సో ఫైనల్లీ వీ గాట్ ఎ రిలేషన్, ఎనర్జీ రేడియేటెడ్ పర్ సెకండ్. ఎనర్జీ రేడియేటెడ్ కాదు, సింప్లీ ఎనర్జీ రేడియేటెడ్ పర్ యూనిట్ టైం ఆర్ పర్ సెకండ్ ఈజ్ సిగ్మా AT పవర్ 4. దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. ఇక్కడ ఉన్నాయండి స్పెరికల్ బాడీస్. స్పెరికల్ బాడీస్ ఏరియా ఎంత? 4πr², అవునా? సో ఈ ఎనర్జీ రేడియేటెడ్ ఈ మొత్తాన్ని వాళ్ళు E అని ఇచ్చేసేయండి, రైట్? సో దిస్ E ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఏరియా అండ్ ఆల్సో T పవర్ 4. ఫర్ స్మాలర్ బాడీ E అని ఇచ్చేసాను కదా ఆల్రెడీ, E అని తీసుకుందాం. ఫర్ బిగ్గర్ బాడీ లెట్స్ సే E డాష్. బట్ ఏరియా ఏంది? ఏరియా అంటే 4πr² కదా. సో ఐ కెన్ రైట్ ఏరియా ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు r². సో యూ కెన్ రైట్ r1² by r2² ఆర్ ఎల్స్ r1 by r2 హోల్ స్క్వేర్ అని రాద్దాం ఇంటూ T1 by T2 హోల్ పవర్ 4. సో టెంపరేచర్ మస్ట్ బీ ఇన్ కెల్విన్, చెక్ చేసుకోండి. కెల్విన్ లో ఉంటే ప్రాబ్లం లేదు, లేదా కన్వర్ట్ చేయండి. R1 by R2 రేడియస్ ఆర్ గివెన్ కదా, 0.2 by 0.8 హోల్ స్క్వేర్. టెంపరేచర్స్ ఎంత? ఒకటేమో 800, ఇంకోటేమో 400. సో 800 by 400 I can cancel this 2 times. ఈ పవర్ 4 ఉంది కదా, so here also I can cancel once 4 times. So you will get 1 by 16. 2 power 4 అంటే again you will get 16.
సో 16 ఆల్సో క్యాన్సల్స్. సో అప్పుడు ఈ వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఈ డాష్ వచ్చింది కదా ఇన్ ద ఆప్షన్. ఎస్ రైట్. సో స్మాలర్ బాడీ కూడా సేమ్ అయిపోతుంది అనమాట. స్మాలర్ బాడీకి ఏదైతే ఉందో బిగ్గర్ బాడీ కూడా సేమ్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, లెట్స్ టేక్ అ మోడల్ క్వశ్చన్. నేను పిక్ చేసిన ఇది రైట్. సో ఇక్కడ చూడండి, డైరెక్ట్లీ ఇఫ్ యూ యూస్ ఎనర్జీ రేడియేటెడ్ పర్ యూనిట్ టైం ప్రపోర్షనల్ టు AT⁴. ఇదే కదా మనకు రిలేషన్ ఉంది స్టీఫెన్స్ లా. హియర్ T1 and T2 okay respectively. The maximum intensity in the emission spectrum of A is at 500 nanometers, B is at 1500 nanometers. Considering them to be a black bodies, the ratio of rate of total energy radiated by E. అంటే this E by T A కి E by T B కి ఈ రేషియో అడుగుతున్నాడు. బట్ ఇచ్చింది ఏంటిది వేవ్ లెంత్ లో. సార్ వేవ్ లెంత్ లో ఇచ్చిండు, మనకు టెంపరేచర్ తెలియదు కదా రైట్. సో రేడియస్ ఓకే, రేడియస్ ఏ అంటే మనం ఇక్కడ 4πr² తీసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. రేడియస్ లో ప్రాబ్లం లేదు, వీ కెన్ టేక్. బట్ వాట్ అబౌట్ టెంపరేచర్? అగైన్ వీ షుడ్ గెట్ అ రిలేషన్. ఈ రిలేషన్ గుర్తుండాలి. వాట్ ఈస్ దిస్ రిలేషన్? λT ఈక్వల్స్ టు కాన్స్టెంట్, వెయిన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ లా. గుర్తుందా? టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయినా కొద్దీ దాని వేవ్ లెంత్ ఏమవుతుంది, తగ్గుకుంటూ పోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు రెండు ఫ్లేమ్స్ చూపించిన, ఓకే, లైక్ ఒక ఫైర్ చూపించిన, ఒకటేమో బ్లూయిష్ కలర్ లో ఉంది, ఇంకోటేమో ఒక రెడ్డిష్ కలర్ లో ఉంది రైట్. దేని యొక్క టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉన్నదంటే అల్టిమేట్లీ ద బ్లూ వన్. టెంపరేచర్ పెరిగినా కొద్దీ వేవ్ లెంత్ అనేది తగ్గుకుంటూ పోతుంది. ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ విబ్జిఆర్, సో రెడ్ ఈస్ హ్యావింగ్ హైయెస్ట్ వేవ్ లెంత్, వాయిలెట్ ఈస్ హ్యావింగ్ లీస్ట్ వేవ్ లెంత్. సో ఒక మెటీరియల్ ని ఎప్పుడైతే హీట్ చేసుకుంటూ పోతున్నామో ఫస్ట్ ఒక డార్క్ రెడ్డిష్ కలర్ లో కనిపించింది, ఇంకా ఫర్దర్ గా హీట్ చేస్తే ఆరెంజ్ కలర్ లో అవుతుంది. అంటే రెడ్ నుంచి ఆరెంజ్ కి షిఫ్ట్ అయింది, వేవ్ లెంత్ అనేది తక్కువ అయింది, అంటే టెంపరేచర్ ఏమైనట్టు ఎక్కువ అయినట్టు. దట్ ఈస్ వీన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ లా. లాంబ్డా ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టెంపరేచర్ రైట్. సో హీ గేవ్ రిలేషన్ ఫర్ లాంబ్డా. I can write λ1 by λ2 is equals to T2 by T1. Okay na? So λ1 by λ2 enta 500 by 1500. So 500 by 1500 which is equals to T2 by T1. 5 1s 5 3s. So I got T1 by T2 value enta ochindi 3 by 1 ochindi. Now you can use the relation here. Emana use cheyochu A enta R1 by R2 whole square T1 by T2 whole power 4. So R1 by R2 value how much given? 6 by 18. T1 by T2 already manaki 3 by 1 ochindi. So this is whole power 4 and this is whole power 2. So 6 1s 6 3s right. Ikkada 3 square ikkada oka 3 square cancel aithe you will get 3 square by 1, that is 9:1 వస్తుంది. సో ఇట్లా కొన్నిసార్లు వేవ్ లెంత్ లాగా ఇచ్చినప్పుడు యూ షుడ్ నో ద డిఫరెన్స్, యూ షుడ్ నో ద రిలేషన్ ఫర్ వేవ్ లెంత్ అండ్ టెంపరేచర్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద మోడల్ దే మే ఆస్క్ ఫర్ యువర్ అప్కమింగ్ ఎగ్జామ్స్ రైట్. సో కమింగ్ టు సర్ఫేస్ టెన్షన్, సర్ఫేస్ టెన్షన్ నుంచి కూడా ఒక క్వశ్చన్ అడిగిండు. 2 soap bubbles of radius. ఇట్లా ఒక సోప్ బబుల్ ఉంది, ఇట్లా ఒక సోప్ బబుల్ ఉంది. ఏదైతే ఈ కామన్ సర్ఫేస్ ఉందో దాని రేడియస్ అడిగింది అంతేనా. రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఆఫ్ ద కామన్ సర్ఫేస్ ఇన్ సెంటీమీటర్స్. If you remember the formula R1 R2 by R1 difference R2, ఈ ఫార్ములా గుర్తుంటే డైరెక్ట్ చేసేయచ్చు. ఎట్లా? R1 R2 వాల్యూస్ ఇచ్చేసిన కదా, 2 into 4 by 2 difference 4 or 4 minus 2 that is 2, 2 cancel. సో కామన్ సర్ఫేస్ కి 4 సెంటీమీటర్ వస్తుంది రేడియస్. సార్ ఈ ఫార్ములా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సార్? రైట్. సో మీకు గుర్తుందా, సోప్ బబుల్ తీసుకుంటే ఇన్సైడ్ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటుందా, అవుట్ సైడ్ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటుందా? తొందరగా సింపుల్, ఇన్సైడ్ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎట్లా? సి ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ద సోప్ బబుల్ లైక్ దిస్, సోప్ బబుల్ యొక్క సైజు తక్కువ చేయడానికి 2 things యాక్ట్ అవుతున్నాయి. ఏంటి అవి? ఒకటి బయట నుంచి అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ దాన్ని ఇంకా ప్రెస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది, ఇంకొకటి దాని యొక్క సర్ఫేస్ టెన్షన్. సర్ఫేస్ టెన్షన్ ప్రాపర్టీ టు మేక్ ద సైజ్, టు మేక్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా మినిమం. సో 2 things అన్నమాట, బయట నుండి అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ అండ్ ఈ సర్ఫేస్ టెన్షన్ వల్ల వచ్చే
ఫోర్స్, ఈ అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ వల్ల వచ్చే ఫోర్స్, ఈ సర్ఫేస్ టెన్షన్ వల్ల వచ్చే ఫోర్స్. ఈ టూ ఫోర్సెస్ దాన్ని మినిమైజ్ చేయడానికి దే ఆర్ ట్రైంగ్. బట్ ఇన్సైడ్ ఇది ఒక్కటే బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది, విచ్ ఇస్ ఇన్సైడ్. అర్థమైనా? సో లైక్ ఒక 10 న్యూటన్స్ 2 న్యూటన్స్ రెండు అటాక్ చేస్తే ఇది ఒకటి 12 న్యూటన్స్ ఇస్తేనే కదా బ్యాలెన్స్ అయిపోయేది. సో అల్టిమేట్లీ ఇన్సైడ్ ప్రెషర్ ఈస్ గ్రేటర్. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? PI minus PO, P inside minus PO is equals to 4T by R. సో బబుల్ కి అయితే ఇది ఫార్ములా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది రేడియస్ R1 అనుకుందాం, ఇది రేడియస్ R2 అనుకుందాం, రైట్? సో దీనికి T1 minus P0 4T by R1. సోప్ బబులే కాబట్టి రెండు సోప్ బబుల్సే కాబట్టి సర్ఫేస్ టెన్షన్ రెండింటికి సేమ్ ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ దీని సోప్ బబుల్ కి ఎంత? P2 minus P0 is equals to 4T by R2. If you subtract this, minus plus minus చేస్తే ఈ P0 క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఈ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద ప్రెషర్స్ ఎంత వస్తుంది అని అంటే 4T కామన్ చేస్తే 1 by R1 డిఫరెన్స్ 1 by R2. సో ఈ P1 మైనస్ P2ని ఈక్వివాలెంట్ ప్రెషర్ ఎట్లా రాయొచ్చు? 4T by కామన్ రేడియస్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 4T R1 difference R2 by R1 R2. Right. So till now we have covered first year questions ఏదైతే వచ్చిందో +1 లో వచ్చిన క్వశ్చన్స్ అన్ని మనం డిస్కస్ చేసినాం. సో నౌ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్ ఏదైతే సెకండ్ ఇయర్ కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ లైక్ ఆప్టిక్స్ అయినా, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ అయినా, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజం నుంచి అయినా, ఏదైతే సెమీ కండక్టర్స్ నుండి ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని డిస్కస్ చేద్దాం. ఇప్పటికే వీడియో చాలా లెంతీ అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో విల్ డిస్కస్ ఆల్ దోస్ క్వశ్చన్స్. ఆప్టిక్స్ నుంచి 4 క్వశ్చన్స్ అడిగారు, ఓవరాల్గా 24-25 క్వశ్చన్స్ అడిగారు టోటల్ మెయిన్స్లో. సో ఆప్టిక్స్ అనేది క్వైట్ మంచి వెయిటేజ్ ఉన్న టాపిక్. సో యూ షుడ్ నెవర్ ఇగ్నోర్. మనం జస్ట్ ఫార్ములా బేస్డ్ లా కాకుండా ఫార్ములాస్ ఎప్పుడెప్పుడు యూజ్ చేయాలి, రైట్, అండ్ ఎట్లా వచ్చినాయి ఆ ఫార్ములాస్, ఇవన్నీ డిస్కస్ చేద్దాం. సో ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు దిస్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ టాపిక్స్. మీకు పర్సనల్గా ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా లెట్ మీ నో ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్. ఒక సెట్ ఆఫ్ కామెంట్స్ చూస్తే ఐ విల్ గెట్ అన్ ఐడియా ఇక్కడ ఏ టాపిక్లో మీరు ప్రాబ్లమ్ ఫేస్ చేస్తున్నారు అనేది. ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద కోర్స్ గోయింగ్ ఆన్, I will make a small video on the chapter which is requested by you. Okay, so don't hesitate. Any doubts or any suggestions, anything, you can do it in the comment section. And thank you all.